Hello students, welcome to my channel. Today we are going to see CA Foundation June 22 question number 2b. It is on inventory valuation. Before getting into the question, I feel the students are more confused regarding adjusted selling price method. So, before getting into the question, let us understand the basic concept of trading account. Though you have studied the trading account in class 11 itself, it's really an easy thing if you understand thoroughly the concept behind that, so that we will be able to find out the value of closing stock without any effort, without any confusion, difficulty. Okay, let us proceed. Suppose we are preparing a trading account. As you know, usually in your class 11, you will be having the opening stock, purchases, manufacturing expenses, which are your direct expenses, and you will be given the sales and closing stock. You usually find out the gross profit. Here, we are going to find out the value of closing stock at cost price. Only thing is that instead of finding out the gross profit, going to find out we are going to find out the value of closing stock. So let me explain it through a simple example so that you understand this. Then we will move on to the question. Suppose my closing stock is 30 rupees. Let us take it as 30 rupees. And the purchases during the year is 200 rupees. And my manufacturing expenses are 20 rupees. What is the total cost of my material stock readily available for sale? You understand? This much worth stock is readily available for sale. என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 250 rupees, 30 rupees என்ற opening stock இருக்கு. 200 rupees I have purchased and 20 rupees I have spent manufacturing expenses. This is the total worth, cost of the material. இந்த 250 rupees மெட்டீரியலை தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், சேல் பண்ண போகிறேன். பட் த டோட்டல் இஸ் நாட் சோல்டு. I got the value of sales. Let us take it as rupees. Hope you are able to see. 200 rupees. இந்த 200 rupeesங்கிறது it is at selling price. இந்த 250 worth value உள்ள மெட்டீரியலில் இருந்து some of the items are sold for rupees 200. This includes profit. நாம் 11th என்ன பண்ணோம், க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்தாங்க, ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிச்சோம். இப்போது we are given the profit. If we are given the profit, we will be able to find out the closing stock. We will be adding this and finding out the closing stock will be the balancing figure. Instead of directly giving the gross profit, in our inventory valuation, they will be giving always the gross profit margin. No issue. Gross profit margin இருந்து நாம் gross profit கண்டுபிடிச்சு then you add up this and find out the closing stock value. Or சேல்ஸில் இருந்து நீங்கள் ப்ராஃபிட்டை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும், நமக்கு the cost of the goods sold கிடைக்கும். எவ்வளவு ஒர்த்துள்ள காஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட 250 rupees இருக்குது. சேல்ஸில் இருந்து நம்ம காஸ்ட் எடுத்துட்டோம்னா, ஸோ வாட் இஸ் த லெஃப்ட் அவுட் ஸ்டாக் we will be able to find out. I'll do it so that you understand it. See here, suppose they have given the GP margin. They'll give only the GP margin. GP margin is given as 1/4 on cost. GP margin is 1/4 on cost or 25% on cost, anything. Okay, so நாம இப்போ we have to do it with the sales. We cannot apply this cost percentage to sales, so we have to convert this cost percentage into sale percentage. It is very very simple. Just add 1 to your denominator. Anything on cost given, you add 1 to your denominator. You understand, this is denominator, this is numerator. So you add 1 to your denominator, you will be getting the percentage on sales. So here it is, that is 1/5 on sales, or other words it is 20% on sales. Now I am going to find out the
profit from this. From this 200 rupees, I am going to remove the profit. Suppose 200 rupees is my sales. I am going to remove the profit, that is 20%, that is equal to rupees 40. So what is the cost of the goods sold? That is rupees 160. All of you know this is 200 minus 40 is your cost of goods sold. See here, I was having 250 rupees worth material and I have sold out of that 160 worth material. So what is left out? 90. 250 minus 160 is 90. That is my closing stock. You understand? Let me explain in Tamil also. நம்மக்கிட்ட 250 rupees worth material ரெடியாக சேலுக்கு இருந்துச்சு. அதிலிருந்து நம்ம 160 rupees வேல்யூடைய மெட்டீரியலை 200க்கு நம்ம விற்றுட்டோம். ஸோ 250லேருந்து 100 மெட்டீரியலை நம்ம 160 மெட்டீரியலை நம்ம விற்றுட்டோன்னா நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ மெட்டீரியல் பேலன்ஸ் இருக்குது? அதுதான் நம்முடைய க்ளோசிங் ஸ்டாக். தட் இஸ் யுவர் 90 rupees. இதர் யூ புட் லைக் திஸ், do like this, or simple 40 rupees நம்ம GP கண்டுபிடிச்சோமா? So you put the GP here and total it. What is the total comes here? 290 rupees. So here also you write the 290 rupees. What is the balancing figure? Balancing figure is 90 rupees. That is the value of closing stock. Very simple. One name, you write the gross profit here, add a total and subtract the sales as such, you will be getting the closing stock at cost price. Or இந்த சேல்ஸ்லேருந்து ப்ராஃபிட் எலிமெண்ட்டை வெளியே எடுத்துருங்க. ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் த காஸ்ட். அந்த காஸ்ட்டை இந்த மொத்த மெட்டீரியல் நம்மக்கிட்ட அட் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது? எவ்வளோ 250 rupees ஒர்த்து நம்மகிட்ட மெட்டீரியல் இருக்குது. ஸோ 160 எடுத்துட்டோம்னா வி வில் பி கெட்டிங் 90 rupees தான் நம்மக்கிட்ட ஸ்டாக் இருக்குது. அந்த 90 rupees வேல்யூ உள்ள ஸ்டாக்கு நம்முடைய ஸ்டோரில் ஃபேக்ட்ரியில் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் யுவர் க்ளோசிங் ஸ்டாக். இதர் வே யூ கேன் டூ இட். வாட் எவர் யூ ஃபீல் கரெக்ட் யூ கேன் டூ இட். நவ் வி வில் மூவ் ஆன் டு த கொஸ்டின். In the question, they have made a slight tricky thing. That's all. What they have made in the opening stock. Suppose இப்போ நம்ம ஒரு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரு ஐட்டம் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த கொஸ்டினில் என்ன பார்த்தோம்? The sale was made on 1/4 on cost. நம்ம டோட்டல் சேலில் 1/4 on cost போட்டுட்டோம். பட் நம்ம கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டினில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? எல்லா ஐட்டத்தையும் they have not sold all the items at this percentage. There was one item which was sold in a different manner and that one item cost is also different. ஸோ அந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற ஐட்டத்தை தே கால் இட் அஸ் அப்நார்மல். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? வி வில் ரிமூவ் தட் அப்நார்மல் ஃப்ரம் த ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்ட் வி வில் ரிமூவ் த அப்நார்மல் ஃப்ரம் சேல்ஸ். அதை நம்ம செப்பரேட்டாக ட்ரீட் பண்ணி அதில் ப்ராஃபிட்டாக லாஸ் ஆனால் நம்ம அதை தனியாக எடுக்க போகிறோம். ரிமைனிங் ஐட்டமில் சேம் fundamental we are going to apply. Hope it is very very clear now. Let me move to the question. So they have given the question, is that enterprises furnishes the following information for the year ended 31st March 2021. Value of stock, they have given the opening stock, they have given the purchases, manufacturing expenses and sales during the year. Now the further information they have given at the time of valuing stock on 31st March. Here we are given the value on 1/4. But on 31st March, what they have done, they have removed 2,40,000 was written off. Written off means they have decreased this value from one item. This is already done on 31st March. So for a particular item which was originally purchased for 8 lakh rupee, 8 lakh rupee உள்ள ஒரு ஐட்டத்திலிருந்து ஆல்ரெடி 2,40,000 அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டாங்க, டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க, ரைட் ஆஃப் பண்ணி அதனுடைய வேல்யூவை 5,60,000 இந்த 28 lakhக்குள்ளே எடுத்திருக்காங்க. கிளியர்? ஸோ 1/4/2020 வரும் பொழுது இதுக்குள்ளே ஒரு ஐட்டம், ஒரு அப்நார்மல் ஐட்டம் இருக்குது. வி கால் இட் அஸ் அன் அப்நார்மல் ஐட்டம் ஆர் எ டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம், நாட் அ நார்மல் ஐட்டம். தட் இஸ் 5,60,000. பேலன்ஸ் தான் நார்மல். ஓகே. And that abnormal item was sold during the year ended 31st March for
6,40,000. In the 6,40,000 in the sales குள்ள இருக்கு. You have to understand only this much. So we have to remove this from this sales 6,40,000 and we have to remove from the opening stock that 5,60,000. That's all. We are going to give a separate treatment for that. Others will be done in the normal way. See here. Either way you can do it. I will explain the lengthier route, then you will be able to do it in a very shorter form. Opening stock, we have removed the abnormal item and we have kept the normal item here. Purchases is general, normal. Manufacturing expenses, normal. Okay, sales, we are removing that 6,40,000. Abnormal item separate and the normal item this side. Clear? So now what I am going to do, I am going to take out the profit or loss out of this item and profit or loss out of this normal item, and we are going to add up with this and find out the balancing figure as closing stock. Clear? As I did in this example. So what I did, 202,40,000, they have given in the question the margin, profit margin on cost is 1/3. So when the gross profit margin is 1/3 on cost, it is 1/4 on sales. So I am going to take the normal sales into 1/4. So my gross profit is 50,60,000 on normal sales. Okay. So I have put that gross profit here. Then that abnormal sale we have already found out it was 5,60,000 because it was originally purchased for 8 lakh. அவங்க 31st அன்றைக்கே என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த 8 லேக்லேருந்து 2,40,000 கழிச்சிட்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 1/4 அன்னைக்கு 28 லேக்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த 28 லேக்குள்ளே நம்மளுக்கு 5,60,000 மெட்டீரியல் தான் உள்ளே இருக்குது. அதுதான் அதனுடைய காஸ்ட் ஆன் 1/4/2020. I hope you are very clear. If you are not understanding, leave it in your comment box. I'll be able to try to make you understand still further. So in the 5,60,000 6,40,000 sale பண்ணிட்டாங்க. So what is the profit? They have given the cost, they have given the sales. So the profit is 80,000, which I have found out here. 6,40,000 minus 60. So our profit from here it is 80. ஸோ என்னாச்சு, இந்த ஐட்டம் டோட்டலி சேல் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதில் எந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் கிடையாது. இது ஒரே ஒரு ஐட்டம், இந்த சிங்கிள் ஐட்டம் it is sold at 640. So there is no closing stock regarding this abnormal item. So you should be clear. Only the closing stock is available on normal item. So normal item நீங்கள் வந்து profit add பண்ணி you can find out the balancing figure, or you add up all these cost 2240 opening, purchases and manufacturing expenses and subtract it from the cost of the goods sold. Either way you are going to get the closing stock, that is 37 lakh. Okay, you can make it like this also. Without removing also you can do it. If you are confident, if you are able to do it fast, you can do like this also. I have taken the opening stock, purchases, manufacturing expenses, and I have taken the gross profit. You have to take, definitely you have to separate that item, normal and abnormal. You can add up that total profit, you can put it on one side and sales this side. The balancing figure will be your closing stock. And one more method, instead of preparing a trading account, we can prepare it in the statement method also. Okay, so what is the statement of value of closing stock as on 31st March is, value of opening stock is 28 lakh and we are adding the purchases and we are adding the manufacturing expenses. As I have already told you, the total cost of the goods available for sale is 194,40,000. From this, the cost of the goods is sold. Cost of the goods is sold. I have brought here the working note. So normal sale is 2. You have to segregate separately the normal and abnormal item. So normal item is 25%, is 50,60,000. The abnormal item profit is 80,000. So the total profit comes to 51,40,000. We are going to subtract the total profit from the sales. What is the cost price? Sales minus profit is your cost price. That is the cost of the goods sold. Hope you are very clear with that.
So we are going to remove the total profit. We are getting the cost of goods sold total, including normal and abnormal. So what is the balancing figure? From the cost of the total item which I am having, the cost of the item which I have sold, when I subtract this from this, I'll be getting the closing stock. So that is 37 lakh. I hope it's very clear. If you are still having any doubt, please leave it in your comment box. Any suggestions also, please leave it, and do not forget to subscribe and keep learning. Thank you.